যুক্তরাজ্যের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে প্রথম দফায় পার্লামেন্টে ভোট অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল। বৃহস্পতিবারের এই কমন্স ভোটের ঠিক আগ মুহূর্তে আজ নিজেদের ক্যাম্পেইন লঞ্চ করেছেন সাবেক ফরেন সেক্রেটারি বরিস জনসন ও যুক্তরাজ্যের বর্তমান হোম সেক্রেটারি সাজিদ। প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাশীদের চূড়ান্ত তালিকায় ঠাঁই করে নেওয়া 10 জনের মাঝে ক্যাম্পেইন লঞ্চিংয়ে শেষ 2 জনে রয়েছেন তারা। ইতোমধ্যেই গণমাধ্যম থেকে আড়ালে থেকে সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন সাবেক লন্ডন মেয়র বরিস জনসন। আজ তাই ক্যাম্পেইনের শুরুতেই এখনকার সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু ব্রেক্সিট নিয়ে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন তিনি। বলেন অক্টোবরের ডেডলাইনের মাঝেই ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন তিনি। সেক্ষেত্রে নো ডিল ব্রেক্সিট তার লক্ষ্য না হলেও সব ধরনের পরিণতির জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে দেশকে। Delay means defeat. Delay means Corbyn. Kick the can again and we kick the bucket. After 3 years and 2 missed deadlines, we must leave the EU on October the 31st. আরেকটি সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে করবিনের হাতে ক্ষমতা তুলে না দেওয়ারও আহ্বান জানান টরির শীর্ষ এই রাজনীতিক। In Jeremy Corbyn we have a man who is far to the left of Ken Livingstone in his nihilistic determination to hike taxes to penal rates, to attack wealth creation. My friends, we cannot let them anywhere near Downing Street. তবে অন্যান্য প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাশীদের মতোই সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হন জনসন। Mr. Johnson, you suggested that Brexit would be a straightforward win-win, and actually it's been a chaotic mess. As Foreign Secretary, you offended people at home and abroad. You have a reputation for being cavalier with vital detail, and already in this campaign you're telling some supporters you'll do everything to avoid leaving the EU without a deal, and others that you gladly would do that. It's a simple question. If you want to be Prime Minister, can the country trust you? Well, yes, of course, Laura. And the answer, I think, perhaps in that great minestrone of observations, as one substantive question, which was that one crouton I picked up, which was that you think that I've been somehow inconsistent. I mean, somehow inconsistent, Laura, in saying that I don't want a no-deal outcome, but I think it is right for our great country to prepare for that outcome. And I think what most people understand, if we make the preparations now, we will carry the conviction with our friends and partners that we are indeed able to make such an exit if we really have to. As letterboxes and bank robbers. বিভিন্ন সময় করা বিতর্কিত বর্ণবাদী মন্তব্য নিয়ে আরেক দফা সংবাদকর্মীদের মুখোমুখি সাবেক ফরেন সেক্রেটারি। If sometimes in the course of trying to get across what I genuinely think, I use phrases and language that have caused offence. Of course, I'm sorry for the offence that I have caused, but I will continue to speak as directly as I can. এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাইকেল গোভের মতোই বরিসও বেকায়দায় পড়েন তার মাদক গ্রহণের প্রশ্নে, তবে এড়িয়ে যান কৌশলে। I think what most people in this country really want us to focus on in this campaign, if I may say so, is what we can do for them. Thank you. Chancellor, hello. Hello. যদিও বরিস জনসন পার্টি লিডারের উপযুক্ত নন বলে মনে করেন তারই আরেক সহকর্মী শীর্ষ টরি নেতা চ্যান্সেলর ফিলিপ হ্যামন্ড। Will he be able to do it? I don't think so, and I've said this publicly. I think it's not sensible for candidates to box themselves into a corner on this. Parliament will not allow a no-deal exit from the EU, and our experience to date has suggested that it may not be that easy to agree a deal in Parliament. অন্যদিকে প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার দৌড়ে আজকের শেষ ক্যাম্পেইনটি লঞ্চ করেন হোম সেক্রেটারি সাজিদ জাভিদ। শুভানুধ্যায়ীরা সাজিদকে দেখছেন পরিবর্তনের সমর্থক হিসেবে। Now this is a phrase that I've not used very often, but he's the man for me. নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য শুরু করেন হোম সেক্রেটারি। As we face the challenges that are unlike any that we have faced before, this calls for a new kind of leadership from a new kind of leader. A leader is not just for Christmas or just for Brexit. We can't risk going with someone who feels like the short-term comfort zone choice. I'd say I'm a change candidate. Yeah, Boris Johnson is yesterday's news. ক্যাম্পেইন শেষে বিক্ষোভের মুখে পড়েন সাবেক লন্ডন মেয়র। ব্রেক্সিট নিয়ে জনসাধারণের দীর্ঘ হতাশারই যেন ক্ষুদ্র প্রতিফলন এতে।